How old were you when the genocide started? Se jenoside iba wari ufite imyaka ingahe? 13. 13. Can you say I was 13? Can she say I was 13? Say the full sentence, I was 13 when the genocide started. Sorry? Can she say the full sentence, I was 13 when the genocide started? The last sentence. Yeah, just repeat the whole sentence. Say I was 13 when the genocide Ese started. mushobora kubasangiza mu by'ukuri uko byagenze mu gihe jenoside yabaga? Nko kubyerekeye ku byambayeho. Ni ukuvuga ngo ubundi muri 1994 Habyarimana akimara gupfa. Ubwo uwitwaga umututsi wese yarahizwe. Noneho n'uwiswe icyitso wese arahigwa. Mbese ni ukuvuga ngo umuntu utarushyigikiye ubwo butegetsi. Noneho ariko mu kuvuga ngo umuntu utarushyigikiye ubwo butegetsi, noneho ariko ubwo abatutsi baza ku ruhare rwa mbere. Noneho ubwo ngubwo muri 1994 hashizeho nk'icyumweru ngiye nibwo natangiye guhigwa. Ubwo ngubwo nabanaga na mama. Noneho ubwo tukaba mu rugo, ubundi tukaba mu Kinani, abantu bakaza bakatubwira bati bari buze kuza kubica, ubwo tukarara mu gasozi tukihisha cyangwa se tukajya ku baturanyi bamwe na bamwe bari bafite urukundo bakaduhisha. Noneho ubwo hari igihe kenshi bagiye bakunda kumvumbura cyane. Noneho ubwo bakanshorera kuko twe dutire Nyabarongo bakanjyana ku ruzi. Ubwo mama agatanga amafaranga. Noneho yamara kuyatanga tugasubira mu rugo. Ikindi gihe kije bigezemo hagati, ubwo nanone turi mu nzu baza kudusangamo. Twari duturanye n'interahamwe zari zifite imbunda n'amagrenade bari barabaye abajandarume. Noneho ubwo ngubwo badusanze baraduhamagara bati yewe kwa runaka ni mukingure. Ubwo noneho mama aravuga ati nintakingura byose ni kimwe bararumena. Noneho ubwo mama arakingura, amajije gukingura ubwo bari abantu babiri. Bamajije kuba abantu babiri rero ubwo baraje binjiye mu nzu baricara. Barambwira bati ubwo umwe muri bo arambwira ati arabwira mama ati uwo mwana wawe tugiye kumwica. Noneho mama arababwira ati se mwambabariye mukazandindira umwana ku intambara ishize. Ku intambara ishize nazabaha ikese ya byeri. Nazabaha ikesi ya byeri nkabaha n'ihene y'isekurume. Noneho ubwo baramubwira bati ntago twebwe ibyo twabyemera, ntago yarushaga abakuru be ubwiza. Ati ubu ngubu bamaje kubicira ku ruzi, ubwo bari 6. Ubwo ngubwo ngiye nkimara kumva ibyo ngibyo numvise ko bakuru wanjye bapfuye, numva mbaye nk'igiti. Noneho ubwo umwe muri bo muri abo babiri nyine nibwo yaje kumbwira ngo uzambera umugore ngo nzakurinde. Noneho bitewe n'agahinda n'iki ntinda kubyikiriza. Ninze kubyikiriza ubwo ngubwo abankubise ikibatira cy'inkota yari afite. Noneho ngiye kumwikiriza nabi, nuko nibwo ambwiye ngo umva uko babaye. Kandi kumwikiriza nabi ni ukubera ibyo bintu byose yari amaje kumbwira ko bakuru banjye bamaje kubica. Nuko ubwo ngubwo bajya gutya babwira mama, kubera ko mama yari yaravukiye mu Bugande. Baramubwira ngo nawe rega ni wowe utahiwe, ngo nawe ngo ugomba gupfa, ngo kuko ngo Abagande bose ngo n'abatutsi. Noneho ubwo ngubwo baramubwira bati se ibyo tukubwiye urabyemeye ko tugiye kumwica? Mama aravuga ati kose nimumbabarire nzabaha isekurume mbahe n'ikesi ya byeri.
nuko ubwo baramubwira bati ngwino uduherekeze. Ubwo bari babiri nyine baramujyanye, ubwo bamukoresha ibya mfurambi. Noneho ubwo intambara irakomeza iraba, bakantwara bakanjyana nyine kuri Nyabarongo, ubundi mama agatanga amafaranga. Nuko ubwo ngubwo aho intambara iza gushira, inkotanyi zifata igihugu, nibwo twabonye agahenge, nibwo navuga ko intambara yashize. Naho ubuzima nabayemo mu 1994 n'ubwo ngubwo kuko twatangaga amafaranga buri munsi. Ubwo bamvumburaga nyine byanga binoga, nta na rimwe tutatangaga amafaranga. Noneho ubwo ngubwo intambara ishize nyine, ubwo mama yaje kurwara, amajije kurwara. Noneho ubwo ararwara nyine simenye ibyo ari byo, ararwara simenye ibyo ari byo. Noneho ubwo ngewe ubwo nari maje gukura, yabona ndi kuvugana n'umuhungu nyine akantuka cyane, yantuka nge simenye ibyo ari byo. Ariko nyuma agiye gupfa, kuko uwo muntu wamujyanye yaguye muri gereza yishwe na sida, apfuye nabi cyane. Nuko ubwo ngubwo nyine mama arambwira agiye gupfa ameze nabi, arambwira ati mwana wanjye, ati ntukabone ngo utuka uri kumwe n'abahungu, ati ubwo no kuvuga ngo ndapfuye ariko nzize runaka. Ari we uwo umuntu wapfuye nyine wamujyanye muri iryo joro, ubwo badusangaga mu nzu ari wamusambanyije. Noneho yambwiye umwe kuko bari babiri ko yambwiye umwe. Nuko ubwo ngubwo ngiye muri make ntahamukana, ni nararwaye rindi kuko byabaye ndi umwana, nkumva nta gaciro k'intambara, ntabihaye agaciro. Ubwo ngubwo navuga ngo ngewe ntahamuka ryatangiye kumfata 2004 mama akimara gupfa. Noneho ubwo nibwo nahaye jenoside agaciro, ntekereza uburyo twahizwe, ntekereza uburyo mama yambwiye ko apfuye azize uwo muntu, nibwo nahaye jenoside agaciro. Nuko nyine mbiha agaciro gutyo kugeza ubwo nagiye ndwara umutwe udakira, ariko kubw'amahirwe ubu waroroshye. Nuko ubwo intambara ishize, intambara mbese ubwiza gushira, aribwo mama yambwiraga ibyo byose. Nuko nyine mbaho, ariko ubwo nabiha agaciro cyane aho amajije gupfira. Nuko nyine ubwo bibi yapfuye 2004, ubwo nguma muri ubwo buzima ndi imfubyi. Nuko bigeze 2006 nibwo nabonye umuntu tubana, ari we uyu nyine. Nuko ubwo ndumva ari byo nababwira. Ubwo nyine ndangirije rimwe n'ibijyanye n'intambara. Ni ukuvuga ngo ngewe intambara ishize twabaye aho ngaho, abantu bakoze ibyo ngibyo barafungwa, abandi nyine nuko bakajya bapfa. Ariko aho ubumwe n'ubwiyunge buziye, ugasanga ngewe hariho n'abantu benshi bagiye bafungurwa, bambona bakenda, mbese twahura nka gutya akenda nko kwikubita mu mukingo. Ariko ngewe nkagerageza buryo ki, nkagenda nkamuganiriza, nkamubwira, mbese nkamubwira neza, nkamwereka ko ntacyo. Gusa ngewe ikintu cyane no kumva ngize imbabazi mu mutima, nuko hari abantu bagiye baza mu rugo, hari nk'abantu bazaga kunywa iwacu, hari n'umuntu mama yari yabahaye inkoko. Nuko ubwo akaza akavuga ati ngewe mama wawe yampaye inkoko, mama yitwaga Naburya Valentine, ati we Naburya Valentine ampaye inkoko, nanywe iwawe nari iwawe, atariko ibyo ntabwo bikirimo. None intambara ishize ndebye ukuntu umuntu yazaga akavuga ati nari iwawe kandi koko narabibonaga, barazaga tugasangira. Ndavuga ati rwose reka ngira imbabazi, numva bindimo, numva nta, mbese n'ubu bari hanze, gusa numva nabo numva ari shitani bibateye cyangwa se ubuyobozi bubi, gusa ariko turabanye nta kibazo. Nuko nyine nko mu gikorwa cy'umuganda ari na mu kwezi kwa 4 baraza,
bahagira ubukwe bakaba baza mu rugo ukabona ko nta rwikekwe rukiri mu bantu. Ndumva ari byo nababwiraga kuri bijyanye n'intambara. Yeah, it is not so easy to explain such life, such a situation which happened to her during the genocide. Yeah, it is as you see, even it is more than hurtful to say what happened to herself. I don't know if I should translate everything she said about her life, but I should make a small resume on that because it is a long, it is a tragedy. It is a tragedy. So she said that when genocide happened, she has 13, and at that time she used to live with her mom. And after the presidential aircraft, all Tutsi were hunted. And some persons who were not Tutsi, maybe who were Hutu, but who was not supporting the former government. But especially the Tutsi was hunted. Everywhere they were. That is the reality of Rwanda. And some days ago, after the genocide started, he used the member of her family have been killed. The brother, he has sisters and the brother, around 6 persons died. And they all died close to the river of Nyabarongo, the river which I showed you. It's not so easy to translate even what happened to him because it is hurtful. At that time, her mom, because she was born in Uganda, he used to spend money on her because it was her who still survived at that time. After seeing the members of her family killed. And I used to spend money on the killers. They come, she give money, she come, they give money. And at the end, towards the end, it was about the end of her life when they took him, they took him to the river. The mother? No, the Mary. The who? Mary. They took her to the her. And her mom again said, please don't kill my only son, my only daughter who still lived. After the genocide, I'm going to give you so many things to drink, so many animals to kill, and you will eat it. And they seemed to accept, but they didn't accept. One of them asked her if he will, if she grow up, she will be his wife, and she didn't reply. And when she replied very bad because she had in mind the member of his family killed. And then after that time, they beat her. Something like, I don't know how they call that kind of materials, but it is a material for killing. Club? Yes, club. On the head. And then she fell down, and after that time the mom continued to insist, just apologizing for a mistake which she didn't commit, saying, sorry, don't kill my daughter, and by chance, they didn't kill her. And what was the catastrophic during that time again is that her mom have been forced into sexual relation, and she was transmitted the VIH
VIH. HIV. Okay. Yeah. Muraho. Amakuru. Ni meza. Ah. Ni meza. Yego. Bati. Amakuru yawe. Ni meza. Yego yego. Her mom was forced into sexual relation and have transmitted HIV, and 10 years after she died. And before she died, she called Mary. He said, Mary, most of the time you see me beating you when I see you sitting with guys, with boys, guys. It is not the reason I don't want you to be in touch with them, but it is what happened during the genocide. I'm ill and I'm dying because of a name. Even she named the name of the guy who transmitted her the HIV. He was also died in jail. That guy. Oh, he died in jail. Yeah, and it is the reason why he burst in cry. Like when she remembered what her mom told her at the end of her life. And now she's there. She's saying that the life is going ahead. She get a chance to meet Martin. Now they are living together. And she tried before, because when the genocide happened, she was 13. She didn't really know what happened during that time. Right. She gave the value, but not so much. But after hearing from what happened to her mom, and that she died because she was transmitted HIV by somebody who was among killers, who was killer. It is from that time he started to have the trauma. From that time, yeah, and right now, even though he has a headache which is not end. And now, by the time the unity and the reconciliation comes in Rwanda, and she's still living. She lives with the neighbors. They work together. Their life is going hard. Even after the genocide, he used to meet some people, neighbors who used to live close to the house, and then they try to learn. When they saw her, they learn. But step by step, he started to attract them to say, no problem, come, we live together. We know that what happened was because of Satan, because of the bad governance, because of Satan in the bad leadership. I mean, so right now she's there, she's living, her life is going ahead, and she has a hope of life. Okay. That's all.